Mein Gott, ist das lange her. Ich hab's versprochen. Eins meiner allerersten Projekte war The Long Dark. Episode 1 und 2. Ich habe gelitten, ich habe gekämpft, ich habe geschummelt. Es hat Spaß gemacht und es war hart. Und jetzt, so lange Zeit später, kommt endlich Episode 3 raus. Und was wäre ich denn für ein Let's Player, wenn ich es nicht spielen würde? Also, mit Bauchweh, Zahnschmerzen und allem drum und dran. Als direkte Fortführung des alten Let's Plays, ein wenig reifer, ein wenig erfahrener. Hier ist es, The Long Dark. Wintermute. Neu. Episode 3. Start. Nach den Ereignissen in Milton wird Dr. Astrid Greenwood von einer rätselhaften Fremden vor dem sicheren Tod gerettet. Inmitten von wilden Schneestürmen trifft sie im idyllichen Tal auf Überlebende, muss all ihr Können als Ärztin aufbringen, um ihr zu helfen. Aber wird sie Mackenzie finden, das Rätsel aufdecken, das sie nach Ausdauermühle führt? Ausdauer. Los geht's. Also bitte. Fähige Überlebende für Spieler mit gewissen Erfahrungen, die eine Mischung aus Erkunden und Überlebenskampf suchen und Militär kommen nicht allzu häufig vor, können sich einfach ausspüren. Die Überlebensmechaniken sind anspruchsvoll, aber es gibt reichlich Ressourcen. Erfahrene Überlebende. Für erfahrene Spieler, die eine gnadenlose Überlebensherausforderung suchen, feindlich gesinnte wilde Tiere sind keine Seltenheit und werden dich jagen. Alle Überlebensmechaniken sind besonders anspruchsvoll. Also das haben wir mal bei den Optionen gesehen, die wir auf gar keinen Fall spielen. Und jetzt kommt unerfahrene Überlebende. Für neue Spieler, die vor allem an bedachten Erkundungen mit der Geschichte interessiert sind. Die meisten Überlebensmechaniken sind sehr einsteigerfreundlich gehalten. Wilde Tiere können eingreifen, sind aber nicht so aggressiv. Ach, wie süß. Okay. Story benennen. Aber jetzt. Was ich da als Let's Play abgeliefert habe damals, war wirklich nicht so berühmt, weil ich habe das Spiel nicht gekonnt, gemogelt, mit einem Tool meine Werte hochgesetzt, damit ich das irgendwie hinkriegen konnte. Ja. So. Los geht's. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Ja. I seem to recall a town somewhere up north, far. What was it called? That's it. Perseverance Mills. It was like sparks everywhere and then fire. She fought like hell to try and get him out. We tried to stop her, but she ended up on the bus. Somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? Oh ja. Is there a doctor with you? What's in the case? I have no idea. Don't worry, pilot. You'll be with her soon. Zack. So hat's aufgehört. Und jetzt? Internetpräsenz. Das ist total schön eigentlich. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to
overlooked. Kurz zur The Erklärung. fact that they've been Hinterland blindly hat kurz deceived by nachdem those ich who das preach gespielt and habe, pray and mit teach, all meinen but she falls short and the night explodes. das Ganze wieder ein bisschen genervt und die Story neu rausgebracht, ein bisschen überarbeitet. Das habe ich bei Don't Cross you come gesehen, aber here selbst and nicht gespielt. Und es say wirkte I didn't deutlich warn einfacher als das, was ich about hatte. the way your Ich möchte mich da jetzt nicht world rausreden. can alter. Storytechnisch habt ihr alles gesehen, aber zum And oh, Beispiel how you try to command it all still. diesen Heften Every single der kam time mir it all nicht vor. shifts Also da one kam so way ein bisschen or was noch dazu, another. was mir jetzt natürlich in Let's Plays ein And bisschen I'm a fehlt. goddamn coward, but then again, so are you. And the lions roar, that's me evading and hollering for you, and I never really knew what to do. And every once in a while, I'd sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I Weil es echt schön ist. wanted it to, it would lead you back to me. Es ist eins der 3 Spiele. Die ewigen Early Access Spiele, die immer spielbar waren und immer gut und dann die richtige Story erst bekamen als, ja, das bin ich noch nicht, als es wirklich rauskam. Die 3 Spiele sind Subnautica, habe ich Let's Played, ist der Wahnsinn. Habe ich durchgespielt. Wisst ihr hoffentlich. Dann The Forest habe ich ein Let's Play gesehen, würde ich unheimlich gern spielen, ist ein bisschen schwer für mich. Ist auch, also mit der vollen Story, völlig geil. Ja, und The Long Dark, und da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob die es nicht mit am schlechtesten gemacht haben, weil dieser Survival-Modus, der ist ja total beliebt, aber die lebt. Und die kenne ich. Das ist die. Und jetzt das Geräusch. Das Geräusch. Ich höre da links einen im Hintergrund. Hört ihr das auch? Noch immer habe ich nichts getan. Ja, es ist ein Verband, aber er bindet mich nirgendwo fest. Das ist schon mal gut. Aber warum? Also ich höre mich sehr weiblich an. Ich habe die ganze Zeit den anderen gespielt. Aber es da schon jetzt eindeutig eine Frau zu sein. Okay, das ist auch. Oh, das ist. Oh, das, So, she lives. das ist eine Frau. Hallo. Where am I? Kann ich was machen? And she speaks. You're in my house. Found you out in the snow a few days ago. Okay. A few days? Almost dead. You're half frozen and then feverish. Okay. Judging by those cuts, you've been dealing with more than just the bad weather. I ran into some trouble Ich on the weiß other davon side of that nichts. tunnel. By the looks of it, I'd say the trouble ran into you. Das stimmt, das wird ja erzählt, ne? Where am I? I told you. My house. Ups, und weg. You're still weak. Rest up and we'll talk more later. No. I'll be okay. Glaube ich Suit nicht. yourself. Then let's talk. Zumindest mal scheint es hier heiß Wein zu sein. Haus. You said we're in your house. But how did I get here? I was out hunting. Came across you in the snow. Buried. You've been out there for hours. Maybe even days. Nearly dead. Well,
Thank you for finding me. Name's Molly. Hallo Molly. And don't thank me. Thank the crow. Crow? Yeah, crow. Or maybe a raven. Damn bird wouldn't shut up. Led me straight to you. Almost like it was guiding me. Getragen. You carried me here? Hast du mich hergetragen? Drag more like, but yeah. You're pretty far gone. Ja, ja, Wasn't sure you'd abnicken. make it, to be honest. All I remember is the tunnel. And wolves. Being chased and then wandering. Forever. Like the world had no end. Yeah, in the woods, in the dark. You can wander for days until you get so hopelessly lost. Ich weiß. There's just no way to get back to where you were. Da Was wollte in ich nicht hin. a small town. Milton. Ja, da war ich auch. Other side of the mountains, Old Town. Bad shape since the collapse. Haven't been there in ages. You must have wandered a ways for me to find you where I did. But you're not from there. No. The whole town. Milton. It's Ist gone. weg. I mean, people are gone. Most of them are. It was a fire and Whoa, it's okay. You're all right now. Don't get too worked up. You nearly died out there. That does funny things to people. Genau. Küche. Wir müssen natürlich alles fragen. Ich habe natürlich schon ein bisschen gespoilert und habe ein anderes Let's Play reingeschaut. Es gibt ja viele lange Dialogoptionen. Das heißt, es wird ein ruhiges Spiel mit wenig Action. Aber ich habe gesagt, ich spiele es. is this your kitchen? Ja. By the time I got you here, there was no way I was carrying you upstairs. So you set up a bed in here. Power's out. This is the warmest room in the house. This cook stove is probably keeping us alive. Mit Holz. Strom. So, power's been out for a while. Yep. Think it'll come back? Well, we're used to the power going on and off out here in Pleasant Valley, so we're usually prepared for it. Okay, sehr schön. Feels like we run this farm on generators for better part of the year. Problem is, now the generators won't start. It's okay. Or the cars, tractor. TV's dead, radio won't work. Basically, the only thing that works is the old landline and rotary phone. How is that possible? I Weltschadtelefon. guess because it's pre-electronics. The old party line from when this farm was originally put in, maybe 60, 70 years ago. I'm not exactly sure how or why it still works, but it does. Well, that's great. Can you call for help? Find out what's going on out there? There's nobody to call. Nobody else lives around here? Nobody who'd help if you asked for it. So, Mackenzie. Ich frage jetzt nach dem, den wir gespielt haben. I was in a plane crash in the mountains. That's how I ended up in Milton. I got separated from a friend. They were in the crash too? Yes. They make it out alive? Well, there was a storm. Wolves. I got disoriented. We got separated. Ich wurde nicht verwirrt. I couldn't see him. Ich habe die Orientierung verloren. So you left him out there. Nicht wirklich. And then I ran into trouble. Diese Sträflinge, Wolves die and anderen Sträflinge, Wölfe und worse. genau, die Sträflinge. I'm sure he made it out fine. Also Ja, im Prinzip how are fehlt you mir so was sure? Wichtiges. Nothing could break that stubborn skull. Oh, you're worried about him? Yes. And there's something I need from the plane. What is it? Something important. I need to find him. I need to get it back. You haven't seen a man pass through here.
Nobody that sounds like your guy. But you've seen a man. Like I said, nobody that sounds like your guy. Jetzt? Freezer's empty. You're gonna need energy to heal, which means we need meat. I'll be heading out early to hunt. Okay. You should stay here. Rest up some more. You don't look too good. Thank you. I will. And it's not safe out there, so just stay in the house. Würde ich gerne, würde Right. nicht funktionieren. I mean it. Ja, hast recht. Stay in the house. Und dann Zigarette, muss ich ehrlich sagen, die hält verdammt lang. Oder? Und weg ist sie wieder. Wissen wir wieder Mackenzie, oder? Wissen wir wieder Mackenzie? Oder? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich weiß, wir bleiben sie erstmal. Schön. Hand. Ups. Ich immer gleich aufstehen. Hör auf jetzt. Ah, you're awake. Thought you were resting. Managed to bag a stag not far from the farm. This'll keep us fed for a bit. I heard a kettle whistling. I put it on for tea. So we can have tea and meat. I must be starting to feel better because that actually sounds good. It's amazing what hunger does to the mind. If you're feeling better, you can start answering some questions. Okay. Like, what the hell are you really doing out here? It's a long story. Ja. Well, power's been out for, I've lost track of how long. We got the cold, we got deadly blizzards, we got hungry wolves, we got some tea and meat. We aren't going anywhere. So to be honest, a bit of storytelling be a nice distraction right about now. Da hast du recht, Doktor. I'm a doctor. Dr. Astrid Greenwood. Nice to meet you, Dr. Astrid. Like a head colds and babies doctor? More like lab coats and test tubes. A researcher. Oh, okay, so not the useful kind. Kann ich sagen. I need to get to a town up north. Perseverance Mills. You know where that is? I don't get out much, but yeah, I've heard of it. Okay. Well, there's some sick people there, and they need my help. Glaube ich And the nicht. thing I lost in the plane crash. The thing my friend might have. I need it if I'm gonna help those people. Das ist seltsam. The thing the stubborn guy you left in a plane crash might have? Right. So what you're saying is the thing you need is on the other side of that collapsed tunnel in the mountains? Nicht In the unbedingt. place where you ran into trouble. That's right. Glaube ich nicht. You know what? You coming here? To Great Bear? Yeah? Not your best plan. Krankheit. So the people up north, in Perseverance Mills, why are they sick? I'm not entirely sure. That's why I need to get there. You must have some ideas, or why travel all this way? Genau das. I have some Ich weiß es ja ideas. immer noch nicht. Yes. But you aren't gonna tell me what they are. No. I'm not. And the thing your friend in the plane crash has, the thing you need to help them, you aren't gonna tell me what it is either, are you? Richtig. Well, you are a lady with a lot of secrets. Auch für mich eingesperrt. So, when you came in, I heard you locking a padlock. Same thing when you went out. Am I locked in here? Ich bin noch nicht Stephen King. It's better for you to stay indoors. Why? Lots of wolves out there, and it's cold. You aren't strong enough to go out there yet. Trust me, it's for your own safety. I Du bist sehr appreciate alleine, ja. everything you've done to help. But I'd like to leave. I have to find my friend and get on with my work. Sonst wäre When alles you're umsonst. stronger. So, I'm trapped in here. Jetzt hör mal Like I auf. said, it's for your own good. So, is your husband around?
husband. It seems like more than one adult lives here. I assumed, husband. Assumptions can be dangerous. You're a doctor, you should know that. I didn't mean to... You should just mind your own business. Aha. Mich alles fragen. But you oder? just got back. I need space. Need to think. I'm sorry. Stay out of my shit. Wow. Die ist seltsam. Looks like I'm not the only one with secrets. Ist das wirklich Hirsch? Oh oh. This place. Am I really trapped in here? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wissen. J für Informationen. Hergabe auf den Pfaden in einer abgelegenen Ecke von